ಹಲೋ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಕುನ್ನೂರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ C25 ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ MCQ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಕುನ್ನೂರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಯಾವ ತರ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್: ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು? ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತು 1 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಬೈನರಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ 10, 11, 12, 13 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 11. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಹಿಯರ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ 2 to the power of 0, 2 to the power of 1. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ದಿಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3. Let me write it once again here: 0, 1, 1. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 to the power of 0, this is 2 to the power of 1, 2 to the power of 2 and 2 to the power of 3. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can see here I have solved here. That is 2 to the power of 0, first one here, 2 to the power of 0 into 1, 2 to the power of 1 into 1, that is 2 to the power of 2 into 0, 2 to the power of 3 into 1. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಟೋಟಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ 11. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 8421 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಬರೀ 0, 1, 1. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 8 ಇದೆ, 8 plus 2 plus 1 is 11. ಈ ತರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡಿಟೇಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್: ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2f into binary. ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು 2f into binary. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. f ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 and 4 ones. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 2f, 2 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 0, 0, 1, 0. f ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1, 1, 1, 1. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬೂಲಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ representing the logic low ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲಾಜಿಕ್ ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಜಿಕ್ ಹೈ ಈಸ್ 1, ಲಾಜಿಕ್ ಲೋ ಈಸ್ 0. Now coming to the next topic here. Next question: Boolean expression for OR gate. It's very simple. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it's very simple. That is OR gate is equal to A plus B. This is OR gate. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ OR ಗೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಬೂಲಿಯನ್ ಇದು ನೋಡಿ, OR ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ OR, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. One more question, question number 6. Output of NAND gate is low only when options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ, then all inputs are low, one input is high, one input is low. You should remember all inputs are high. Confuse ಆದರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, you can write the truth table here: A, B, Y, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 into 0 is
0. The invert ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1. These are of the 0. Sorry, 1 into 1 0, ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. Let me explain it once again. First and ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, a b, then and ಅದರದ್ದು ನಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, that is NAND. ಅದರದ್ದು ನಾಟ್, that is 0 0 0 1 1 0 1 1. 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 0, and this is 1. ಇದರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಟ್. 1 1 1, that is 0. All inputs are high, then output is low. NAND gate ಎಲ್ಲ 1 1 ಇದ್ದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is question number 6. Now coming to the question number 7 here. The question number 7 of model question paper. Question number 7 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಬೂಲಿಯನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a plus a into b. You have to remember this identity. 12 identities ಏನಿದಾವ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Here you can directly write the answer is a. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, this is the absorption law. a into a plus a ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, a ಕಾಮನ್ ನಂತರ a 1 plus b ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Anything we add to b to 1, that will become 1. 1 into a, that is a. Half subtractor has which outputs? Very simple. Subtractor ಅಂದ ತಕ್ಷಣ the outputs are difference and borrow. Difference and the borrow. ಒಂದು ವೇಳೆ adder ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ sum and carry ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. I hope this is a clear. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. We'll try to solve this. Coming to 3-bit parallel adder adds how many bits? It's very simple. 3 bit ಅಂದ್ರೆ 3 bit ಅನ್ನ add ಮಾಡುತ್ತೆ. That is 3-bit parallel adder adds 3 bit. The main function of demultiplexer. Demultiplexer ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? What is demux? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Definition of demux is mux is many into 1. It is 1 to many. It is 1 to many. Select one output from many. That is 1 to many. You can remember this is 1 to many. Here answer is the B. Select one output from many. Whereas mux ಏನಿದೆ, mux is many to 1. Whereas demux is 1 to many. You have to remember this. Question number 10 ಆಯಿತು. Then the question number 11 here. How many select lines are there required for 4:1? 4:1. The answer here is the 2. How it is 2? It's very simple. 2 to the power of s is equal to n. ಈಗ 2 to the power of s, n ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 2 to the power of 2 is equal to 4. That means 2 select lines are needed. Here the 2 select line, the option. The 2 select line is option. Next, the difference between the serial and parallel adder is dash. The difference between serial and parallel adder is speed and the number of bits added simultaneously. Parallel bit ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, parallel adder at a time ನಾವು bits ಅನ್ನ add ಮಾಡ್ತೀವಿ. Serial ಅಲ್ಲಿ one after another ಅದರದ್ದು carry forward ಆಗುತ್ತೆ. That is the main difference between serial adder and parallel adder. Now coming to the question number 13. If the magnitude comparator compares 0 and 1, the output indicates A is less than B. A is less than B. Then output, the correct answer here is the 1. How it is 1? Since A is equal to 0, A 0 ಇದೆ, B 1 ಇದೆ. ಈಗ A 0, B 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ A is less than B. That is less than output ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Less than, which is represented by logic 1. Next, now coming to the major advantage of the major advantage of CMOS over TTL. ಈಗ TTL, the advantage of CMOS over TTL here is the very important note. CMOS ಅಂದ ತಕ್ಷಣ this is low power consumption. Low power
ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಲ್ಲಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ low power consumption. The low power consumption, answer C, low power consumption. Likewise, the question 15 here, what does the propagation delay refers to? Propagation delay ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Propagation delay ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ this is one box, circuit ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ input ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, and this is output. The time taken to travel the signal from input to output, that is known as propagation delay. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ? Propagation delay is a time required to travel from input to output. That state is known as propagation delay. Here the signal travel time is known as propagation delay. The next one is fill in the blanks. First model paper, the fill in blanks nodi. Digital signals are represented by dash. It is always represented in binary, that is 1 or 0. Boolean algebra constant used are dash. Boolean algebra constant answers nodi illiye. This is 0 and the 1. And half adder has dash outputs. Sum already ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sum ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು carry. Here it is the carry mentioned. 4:1 multiplexer dash select lines. Already ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 to the power of s is equal to 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ 2 to the power of s is equal to 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು? ನಾನು 2 ಬರಿಬೇಕು. That is the select line. This is the select lines. I hope this is clear. Coming to the fifth point here, fifth question, 3-bit parallel adder adding 0 1 101 011 gives the sum dash. ಎಷ್ಟು sum ಬರುತ್ತೆ? Sum is 8. 8 ಹೆಂಗಂತ? It's very simple. You can ನೋಡಿ 0 1 0 ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಯ್ತು, and this is 2, sorry 3 1 0 and this is 0 1 1. Simply add 1 1 1 1 1 1 and this is 1. This is nothing but, sorry, this is 1 0 1 1 0 1 1 1 0 and this is 0. That becomes 8. Once again I repeat, 1 0 0 1 1 1 plus 1 is 1 0 1 plus 1 is 1 0 1 plus 1 is 1 0. This is the answer here. This is the answer. Yeah, now coming to the second model question paper with the answers. Quickly we'll go through this. ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ 1010. ಇದ್ರ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, 0 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಬರೀಬೇಕು, 1 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0 ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ decimal digit in the binary form, that is known as BCD, that is binary coded decimal. 4 bits 0 to 9 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. 4 bits 0 to 9. Perform binary addition. Binary addition, it's very simple. ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I will write here 1101 and this 10 11 1 plus 1 is 10 1 plus 1 is 10 1 plus 1 is 10 and this is 1011. Here the answer is, you can see here, this is the answer. This is the answer. Then ಈಗ logical and operation. ನಾವು ನೋಡಬಹುದು and operation performed using multiplication. This is used for the multiplication. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ a into b. This indicates the multiplication operation. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ನೋಡಿ previous question paper a plus b ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, this is or addition operation. ಇದು or ಗಿಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ. Now one more question here. According to the De Morgan's first theorem, that is a into whole b bar, this is nothing but a bar plus b bar. Here is the answer, that is answer B. Answer B. Logic gate that gives output 1 when both inputs are different, that is answer is XOR. XOR ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, when the inputs are odd number then that gives 1. Very simple. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ XOR gate ಅದು when A is not equal to B, when both inputs are not equal, then output is high.
10 ಇರಲಿ 01 ಇರಲಿ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಫಾರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೀವು ಸರ್ಕಿಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Now coming to the next, the output of full adder includes, full adder always includes sum and carry. Adder ಅಂದ ತಕ್ಷಣ sum and carry. Then 1:2 demultiplexer has how many select line? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತಿದೆ, 2 to the power of s is equal to 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು 2 to the power of 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ this will become 2. Select line is 1. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. IC commonly used for BCD to 7 segment display. You have to remember this, memorize this. 7447, this is specifically BCD to 7 segment decoder. BCD to 7 segment decoder. 4:1 multiplexer has how many select line? Already ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 2 to the power of s is equal to 4 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಈಗ 4 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 2 to the power of 2 is equal to 2, that will become 4. The main difference between half adder and full adder is ಏನಂದ್ರೆ full adder has carry input. Full adder ನಾವು ನೋಡಬಹುದು 3 input ಇರ್ತವೆ, that is 2 output, sum and carry, while half adder ಅಲ್ಲಿ has 2 input, A and B. Next, the 13th one here is simplify the Boolean expression. We'll go to 14th one. Logic family. Which logic family is known for highest speed? Highest speed is ECL. Low power consumption is, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, previous question paper ಕೇಳಿದ್ರು, low power consumption is, low power consumption, can anyone tell me in comment? That is CMOS. That is CMOS. Whereas highest speed is ECL. Highest speed is emitter coupled logic. You should know this. Highest speed is emitter coupled logic. What is fan in refers to? Fan in andre eno? Fan in andre number of inputs. Number of inputs given to the what? Any gate. Fan out andre number of output. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Fan in and fan out. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Fan out ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. This is output. This is output. Fan in andre this is input. You can remember like this. Fan in and fan out. Now coming to, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಷನ್, a plus b. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 7 segment display is to dash the display. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. and then the difference between half adder and full adder is extra input, that is carry in. ಅಂದ್ರೆ full adder ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Full adder ಅಲ್ಲಿ, let me write here, full adder ಅಲ್ಲಿ A, B, and we also called it, this is carry in, this is sum and this is carry. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And then magnitude comparator, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A is equal to 0, B is equal to 1. when A is less than 1, ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರ್ತವೆ, greater than 1, less than 1, equal to 1. ಈ less than 1 ಏನಿದೆ ಅವಾಗ A is less than 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will become, sorry, this is not 1. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. A less than 1 is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Now model question paper 3 quickly. Decimal number, the hexadecimal number system, how many symbols? That is 16 symbol. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ base is 16. Gray code consecutive number differ from 1 bit. Then coming to the 2's complement here. The 2's complement here. 2's complement of any number. 2's complement of any number ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು +1 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ number given number 100110, invert ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? this is 011001 and then add 1, that is 10101110, and this is the answer here. This is the answer. I hope this is a clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ 2,
and NAND and NOR. Other than this, these are all the basic logic gates. Boolean expression of SOP ಅಂದ್ರೇನು? Sum of product. ನೋಡಿ, sum of product ಅಂದ್ರೆ sum ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, product ಅಂದ್ರೆ ANDed terms. Here is sum of ANDed terms, sum of product. Product of sum ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, POS ಅಂದ್ರೆ product of sum ಅಂದ್ರೆ this is here sum of all terms. This is sum of ANDed terms. This is SOP. Kernel map ಅಂದ್ರೇನು? Kernel map is used for logic circuit simplification ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 2:1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್. ಮಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಮಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಮಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ. 4:2 encoder produces low how many outputs? Produces how many outputs? The name itself indicates 4 input 2 output. It indicates it generates 2 output. 4:2. ಈಗ 2:1 ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆವಾಗ 1 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This indicates input, this indicates the output. The purpose of 7-segment display, already ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, display the decimal digit. It is used to display the decimal digits. Full subtractor ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? The full subtractor, here the full subtractor, the difference output is given by which expression? It is given by difference output. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ difference and borrow. Difference A XOR P XOR C. This is the answer. This is the answer. Number of select line used in n:1 multiplexer is log to the base n. ಇದು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is log to the base n. You have to remember this. Then coming to the next, 3-bit parallel adder adds 10100011. ಇದರದ್ದು sum ಏನಾಗುತ್ತೆ? Already I have explained 101 011 1 plus 1 is 10, 1 plus 1 is 10, 1 plus 1 is 10, and the answer here is this is 8. And which of the following logic family is known for low power consumption? Low power consumption already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. The CMOS here is for the low power consumption. CMOS ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this is used for the low power consumption. Here the CMOS. Fastest ಯಾವ್ದಿದೆ? ECL. Key advantage of using IC is, IC advantage ಏನು? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Key advantage of IC here is improved reliability and compactness. ಯಾಕಂದ್ರೆ IC integrated circuit, these are very small and consumes very low power. Hence the answer here is improved reliability and compactness. And the last fill in the blanks ನಾವು ನೋಡಬಹುದು hexadecimal ಅಲ್ಲಿ 16. And then the gate can be used to realize a logic function, that is universal gates. Answer used to realize any logic gates. ಒಂದು ಎರಡು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಇದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ NAND ಅಂಡ್ NOR ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್. The universal gate here. Okay. Then 1:2 demultiplexer has how many select line? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ, 1 is too many. This is 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. 2 to the power of ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. Yes, that is 2 to the power of s is equal to 2. 2 to the power of 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 is the select line. This is the answer. Likewise 7-segment display ಮತ್ತು boolean expression ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I hope you like this video. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Thank you and all.